South African deployment of soldiers to DRC is out of order. It must be withdrawn with immediate effect. Nongeye kubasuhuza ndetse mbifuriza kugira ibihe byiza mwe mukurikira Connection TV haba ku manywa haba mu masaha y'ijoro haba abari mu Rwanda haba abari hanze yarwo abari muri Afrika muri rusange abari hirya ya Afrika ubwo no kuvuga ku yindi migabane mwese ndabashuje nitwiringe Imana Patience nje muri studio rero ngira ngo mbabwire ko hari ijambo ryavuzwe hashize amasaha make rivuzwe n'uwitwa Julius Malema uyu muramuzi ni umuyobozi w'ishyaka ryitwa EFF ryo muri Afrika y'Epfo. Ijambo yavuze agaruka ku ngabo za Afrika y'Epfo ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho zagiye mu butumwa bwa SADC. Ubwe yavuze ahamagara ubutegetsi bwa Afrika y'Epfo bwo ANC avuga ati mukwiye kugarura izi ngabo za Afrika y'Epfo ziri gupfira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uku gupfa kwazo kandi ari ingabo kuraturuka kuki? Ngiye kubagezaho iri jambo rya Julius Malema ubwo abatumva icyongereza ndagenda mbasemurira mu Kinyarwanda hanyuma mwumva uko ibintu byifasha asobanura intege nke z'ingabo cyangwa se igisirikare cya Afrika y'Epfo ku buryo badakwiriye kuba bajya mu butumwa bwo gutabara ahariho hose ku isi kubera ko ngo nta bushobozi bafite. Ese koko ibi birahurira hehe? Reka twaze twumvira ijambo turaza no kureba umwuka w'intambara aba basirikare ba Afrika y'Epfo ko bari kurwana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ese koko ntabwo bafite ubushobozi? Reka twumve Julius Malema uraza kumbwira uko byumva niba atari bya bindi by'abatavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa se bifite aho bihuriye no kuri. Reka dutangire twumve. Aragenda ashyiramo n'ikizuru, ashyiramo ikizuru ndaceceka nawe ucyumve, ashyiramo icyongereza ndakikubwiraho. Reka tugende rero. South African deployment of soldiers to DRC is out of order. It must be withdrawn with immediate effect. Ati ingabo za Afrika y'Epfo zoherejwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zoherejwe mu buryo butari ku murongo cyangwa se butari bukwiye gukorwa. Ati bagomba kugaruka kandi bakagaruka mu buryo bwihutirwa kubera ikirero. Not that South Africa is not supposed to deploy in DRC. Ntabwo ari uko South Africa itagomba cyangwa se idakwiriye kohereza ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko bikubiye mu masezerano ya SADC. We support to deploy in DRC and be in the forefront. We just don't have. Tugomba kujyayo koko kandi tukajya mu bambere batanga ubufasha mu bihe by'urugamba. Ariko ikibazo ni iki? The army. We don't have the army. Nta gisirikare dufite. Our army can look after cabbages. Ati nkurikije uko muri gisirikare cyacu simpamye yuko ahubwo bafite n'ubushobozi bwo kuba barinda umurima w'amashu. Ati ngewe mu by'ukuri nta nubwo nanabahayaringa nta nubwo nabaha akazi ko kuza kurinda umurima wanjye w'amashu. We just don't have the army. Nta gisirikare dufite, nta ngabo ntazo dufite. The ANC has collapsed the army. Ubutegetsi bwa ANC ni ishyaka riri ku butegetsi basenye bashyize hasi igisirikare cyacu cya Afrika y'Epfo. That's why in the manifesto of the EFF we say we will finance the army. Iyo niyo mpamvu ikomeye muri manifesto yacu nk'ishyaka rya EFF tuvuga yuko tuzafinansa tuzashyira ubushobozi mu ingabo z'igihugu. And make sure that is properly trained and the necessary equipment needed for the success of the army. Ibyo rero tukavuga yuko tuzabikora tugambiriye gufasha igisirikare cyacu kugira ngo kibe cyubakitse mu buryo bushoboka ndetse n'ibindi bintu byose bigomba ingabo kuko nk'ingabo z'igihugu bazabe babifite. The army has collapsed. Igisirikare cyarasenyutse. How come the AK-47s just enter South Africa? Atariko nimutekereze uburyo tubona abaturage hanze ahangaha baba bafite imbunda zo mu bwoko bwa AK-47 zigaturuka hanze zikinjira mu gihugu bigenda bite? Look at what KwaZulu-Natal has become now. Ati murebe muri gace ka KwaZulu-Natal murebe ukuntu hahindutse aho abantu bose baba bafite imbunda za AK-47 ziva he? Guns are found with ease. Ati imbunda ziraboneka mu buryo bworoshye muri KwaZulu-Natal kubera iki? 7 is associated with Mozambique. Ibi byose muri bifitanye isano no kuvuga ngo zimbunda za AK-47 tubona zirwa zizerera cyangwa se ziri mu baturage muri KwaZulu-Natal zose zifitanye isano zifite n'inkomoko hariya muri Mozambique.
ziriho na The flag of Mozambique has ziriho got n'amadarapo ya AK-47 because Mozambique. that is a weapon of their choice. It has never been for us. ati ibi bintu ntabwo byigeze bibaho na rimwe n'ubwa mbere bibayeho mu butegetsi bwa Afurika y'Epfo, Unless in exile, in MK and APLA and all of that. But we as a country, we don't count amongst ourselves the weapons that we prefer, AK-47. So it tells you this thing is entering somewhere. Where is the ati ibi rero ibi mubona byose by'izi mbunda za AK-47 ziba ziriho n'ibirango bya Mozambique ni ibigaragaza yuko zifite aho zinjirira. So ikibazo cyo kwibaza ni iki? army? It's not there. Where is the army? Ingabo zirihe? Niba ibyo bintu bibaho, ingabo zirihe ko arizo zishinzwe kurinda igihugu? Ingabo zirihe kugeza ubwo imbunda zinjira mu gihugu gutya? It's no army. Nta gisirikare gihari. So lobabulaya bana bala babatu, they are sent there to be killed. Because they are not properly trained. Abana bacu cyangwa se abasirikare bacu abadukomokaho boherejwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo bicwe, nta kindi. They are not properly trained, nta mahugurwa, nta myitozo ifatika bafite. They must come back home. Bagomba kugaruka mu rugo. We must stop with any military deployment. Ati kandi byo kugaruka gusa birakwiye yuko Afurika y'Epfo ihagarika ibintu byo kohereza ingabo hanze mu bindi bihugu kugeza igihe igisirikare cya Afurika y'Epfo kizaba cyubakitse mu buryo bukwiriye. Just take a walk and look at the South African soldier walking. Ati uzafata kanya utembere urebe ingabo za Afurika y'Epfo zirimo gutembera zigenda mu muhanda aho ngaho mu mijyi itandukanye Afurika y'Epfo. You see a demoralized man. Uzasanga abagabo badafite morale, bafite ikimeze nk'ubwigunge n'agahinda muri bo bigaragara no ku maso. Who's carrying a rifle and you see that imbunda ku bitugu byabo bahetse imbunda. The rifle is heavy on him. Ariko ikizagutangaza uzasanga iyo mbunda ahetse ku bitugu iremera imuremereye cyane ari nk'umutwaro yikoreye yabuze uko atwara. He's not even fit to carry that rifle. Ubwe adafite n'ubwo bushobozi bwo kuba yaheka iyo mbunda afite ku bitugu. So Cyril Ramaphosa wants to kill our children in DRC. Atubwo icyo mutabona ni iki ko Cyril Ramaphosa uyu ni president wa Afurika y'Epfo ashaka kutwicira abana bagwa yarabatanze nk'ibitambo ngo bagwe hari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Those rebels batawushashara bale bagwa DRC there. Those rebels ati baraba ziranye ishyamba mureba abugasa akubisemo ikizuru sinzi uko navuze akagiye kuzivuga reka twumve. They are well equipped. Ati they are well equipped, bariteguye bafite buri kimwe cyose. Bariteguye cyane. Bana badia mbarlata basing. Who goes to a base of an army if you know that thing is an army and is powerful? Hatubwo none aho mutabibona igituma mutabibona ni iki? Ni gute umbwira ngo inyeshyamba ziraza zikagutera waragiye mu butumwa bw'amahoro cyangwa se kurwana zikagusanga mu birindiro uvuga ngo uri ingabo y'igihugu ngo uri igisirikare cy'igihugu? You go to the base once you have undermined them. Base. That's why all of the army in the battlefield, when things are bad, they are called to retreat to the base. Ati ngibyo biba nguko uko bigenda ku rugamba nuko mutari mubizi. Iyo bari ku rugamba aho bari kurwanira ibintu bigakomera barababwira bati musubira inyuma bagasubira hehe muri base bagasubira mu birindiro byabo. Because that's where you can regroup and attack. No, they come to a base. That's how weak you are. Bisubira mu birindiro n'ikimenyetso cy'intege nke igisirikare cyacu gifite. Base and finish you off in your base. Here's a reminder to please like and share the video and subscribe to our channel to watch more videos on Africa's geopolitics, economy, and changing landscape. Let's continue now. We're undermined to that level. And it's not for the first time. We're beaten in Central African Republic. Also in the base. Ati twahakubitiwe ingabo zacu zakubitiwe. We attacked in the base.
babasanze mu birindiro. What kind of an army is this one that can easily attack in a base? If you are saying you've got the army and with so much money being used, niba mufite ko muvuga ko mufite igisirikare mukavuga ko mufite ingabo zikwiye kujya gutabara, ni gute muri Central Africa ingabo zacu bazisanze mu birindiro bakazirasiramo zigapfa nk'uko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biri kugenda? To go and finance the ANC election campaign, because that's what they are doing. They are sending those soldiers there. The last time you remember, the soldiers SG were complaining that they are deployed. Murabyibuka mu bihe byo kwiyamamaza kwa ANC biyamamaza bavugaga yuko bazashyigikira igisirikare. Nibyo bavuga gusa, none nyuma reba icyo bakora nukohereza abana bacu bakajya gupfira hanze. Mwibuke mu minsi ishize ubwo ingabo za complainingaga cyangwa se zarekaramaga yuko was it July unrest or something, they didn't have food. Nta biryo ngo bari bafite. Murabyibuka. The soldiers did not have food. So who's going ingabo ziga complaininga ko zidafite icyo kurya to fight with ukazifata zifite inzara ukazohereza kujya kurwana empty stomach? Igifu kirimo ubusa. How are you going to shoot that rifle with an empty stomach? Ni gute uzafatira ya mbunda mboni remera kuriya ukayirasa mu gifu ari mu busa? Ntizaguhitana. They are not being fed. The situation has deteriorated. Ati ntabyo kurya ho bari hariya, nta buryo bwo kubona ibyo kurya bafite bufatika, abantu barimo barapfa, natwe turaho ngaho. We have a base of the army in Northern Cape burning down without the reka turebe mu majyaruguru y'iki gihugu. Muribuka yuko hari birindiro byigeze gushya mu minsi ishize birashya biratokombera ukumva ngo ibirindiro ngo byafashwe n'inkongi y'umuriro. Army having the capacity to extinguish the fire itself. Ibaze kuba dufite igisirikare kidafite ubushobozi bwo kuba cyagira ububasha bwo kuzimya inkongi y'umuriro yabateye. What if it was another country burning our army base? Ibaze inkongi y'umuriro iturutse mu gihugu hano iwacu, noneho ibaze ari ikindi gisirikare cy'ikindi gihugu kije noneho kuturasaho umuriro. Mbese uwo muriro bawuzimya niwe batabasha kuzimya umuriro w'inkongi y'amashanyarazi ibegereye, ntibabashe kuwuzimya. How is there? We're not going to defend ourselves. So many soldiers died in that base. Ingabo nyinshi zapfiriye muri iyo nkongi y'umuriro, murabyibuka, kubera ko batari bafite uburyo bw'ubwirinzi. There are no necessary equipment to deal with emergency like that. Bivuze yuko nta bikenewe by'ingenzi bari bafite kugira ngo babashe guhangana n'ibintu byihutirwa, ibintu biri emergency mu buryo bwihutirwa. Ibi rero bivuga ngo niba umuriro batera aho batuye hariya bagapfa bagashira, ese ubu mwanza duteye we azanye umuriro twamucikira he, byagenda bite? Nta gisirikare dufite. So for you to open a lodge SG or to open this building, atereka mbabwira tureba nkamwe iyo mugiye gufungura maloji cyangwa se gutangiza maloji no gukora business muri izi nyubako zanyu, you are always asked where are your safety plans. Ati bababaza uburyo bwanyu bw'ubwirinzi mwateganyije n'ubuhe. They even want fire extinguisher certificates and all of that. Bindi bya kizimya moto mufite hano biri hehe? Bakababwira mu bitwereke mugiye gutangiza lodge cyangwa se amahoteli. Lodges of South Africa are more safer than army bases of South Africa. Ati tekereza kuri icyo, amaroji yo muri Afrika y'Epfo afite umutekano, are safe kurusha ibirindiro by'igisirikare cya Afrika y'Epfo. Because the army base has got no fire extinguisher. Kubera ko igisirikare to a point where the army base gets banned and our bw'imyitozo nta kizimya moto bafite, mu buryo bwa buri kimwe cyose nta kizimya moto bafite. Others die. On a normal day, it's not war. On a normal day, it's not a war. You are sitting like that, the fire starts. It's not like, okay, we are fighting them, they are burning this side, we have to nta ntambara ihari nibyo, ariko se bihindutse byagenda bite? Ubwo ndavuga mu gihugu imbere. This side and run to the on a normal day, there is a fire coming from there. Icyo mugomba kumenya nuko igihe cyari cyo cyose haba mu bihe by'umutekano n'iki, umuriro ushobora guturuka hariya cyangwa hariya ukaza ukatugeraho, twagira dute? It burns all of you. Byadutwika twese cyangwa mwese mwashya. The last line of defense. So I will never agree that there must be any army of South Africa deployed. Ndababwiza ukuri, nzarwana intambara y'umuhenerezo, sinzigera nemera yuko hari ingabo za Afrika y'Epfo zongera koherezwa mu bihugu by'amahanga ngo zigiye muri mission ngo gutabara cyangwa se kurwana, nta bushobozi zifite. Anyway, not under the circumstances.
we have to re-equip and retrain our army. dufite kongera kubaka They ndetse say no there are gutoza bundi two bushya ingabo fighter zacu. jets. What do you call it? reka mbabwire ikintu gitangaje, baravuga ngo hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari indege ebyiri z'intambara ngo ziriyo kuri ubu ngubu ngo zagiye mu kazi. Roy Falk. There in DRC with these soldiers, they are there. We are paying for them and all of that. They have never been in the air. Ati mwari mubizi yuko zamaze imyaka igera kuri 2 ziparitse hano muri Afrika y'Epfo zitari zazamurwa mu kirere n'umunsi n'umwe, hanyuma zigahaguruka zivanga zerekeza muri Kongo ngo zigiye mu kazi gutabara. Zirakora yiki? Kuki zigiye zikoreshwa hano ngo bitoze? More than a year. For more than a year, what are you doing in DRC? None zirakora yiki ubwo? Because those are fighter jets. They must go there to fight. Ahundi zarabye kujyayo kujya kurwana. Decoration, get art. None ziraza in the base they using Roy decoration as art. N'umutako bagiye kuzitaka. Decoration, plum pot. You take the whole Roy Falk, you turn it into plum pot. Tengayo ngo kugafata indege zakagombye kuba zijya ku rugamba ya Kongo zikaba ziriyo juste kuba ziriyo nka decoration byonyine. Umugabo bamwita Julius Malema. Uyu mugabo ni umuyobozi w'ishyaka rya EFF, ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Afrika y'Epfo. Mu gihe kinini ni umugabo uzwiho kuvuga amwe mu magambo benshi bavuga yuko ari amagambo ateye ubwoba, cyangwa se umuntu utajya upfa kuripfana mu bijyanye n'ibitekerezo bye nuko yumva ibintu. Aha rero yararimo agaruka nyine nk'uko mwakomeje kubyumva, yararimo agaruka ku bijyanye n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kiri gufatanya na FARDC na SADC, ubwo n'ingabo za Afrika y'Epfo zirimo. Akavuga yuko mu by'ukuri ingabo za Afrika y'Epfo ntacyo ziri gukora usibye kuba zirimo kuhapfira, agasaba yuko zakongera zigasubizwa mu gihugu. Reka mbengarukiye ahangaha, bifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Ni Connection TV, hanyuma namwe mukomeze mugire ibihe byiza.